Hello and welcome to Likoul Live for Middle School Year 4. This is your English teacher, Mr. Riyad Malik. ليكول لايف تحت رعاية أريدو تتابعون هذا البث المباشر مع Our Course Entertainment Your Way, Viceroy, Watches and Jewelry وقناة الجزائرية 1. Text content. Harun al-Rashid. Harun al-Rashid was born in 766 in Iran and died in 809. He was the son of al-Mahdi, who was the third caliph of the Abbasid dynasty of Baghdad, as you know. His mother was of Berber stock. Harun al-Rashid married his cousin in 782. In 786, he became caliph. He was a man who was very fond of music, science, and literature. He gave his protection of many scientists and writers during his reign. Harun al-Rashid had many friends. Among these friends were Khalid al-Barmak, Fadl, Jafar, and Yahya. One of his pen friends was Charlemagne, who was the king of the Franks. Harun al-Rashid was generous with him. He sent silk robes, chess games, a clock, and an elephant to Charlemagne to show him his friendship. What he disliked most was dishonesty. He was a famous hero. Harun al-Rashid was portrayed as a man walking in the streets of Baghdad where he disguised at night. Hello guys, هذا نقرأ النص مرة أخرى. Okay. Harun al-Rashid was born in 766 in Iran and died in 809. He was the son of al-Mahdi, who was the third caliph of the Abbasid dynasty of Baghdad, as you know. His mother was of Berber stock. Harun al-Rashid married his cousin in 782. In 786, he became caliph. He was a man who was very fond of music, science, and literature. He gave his protection of many scientists and writers during his reign. Harun al-Rashid had many friends. Among these friends were Khalid al-Barmak, Fadl, Jafar, and Yahya. One of his pen friends was Charlemagne, who was the king of the Franks. Harun al-Rashid was generous with him. He sent silk robes, chess games, a clock, and an elephant to Charlemagne to show him his friendship. What he disliked most was dishonesty. He was a famous hero. Harun al-Rashid was portrayed as a man walking in the streets of Baghdad, where he disguised at nights. الآن نقوم بشرح النص. Harun al-Rashid was born in 766 in Iran. ولد هارون الرشيد في سنة أو في عام 766 في إيران and died in 809 ومات في عام 809. He was the son of al-Mahdi. كان ابن تاع المهدي أي الأب ديالو هو المهدي, who was the third caliph of the Abbasid dynasty of Baghdad, as you know. اللي كان هذا الأب تاعو ثالث خليفة للحكم العباسي في بغداد كما تعلمون. His mother was of Berber stock. الأم تاعو كانت من النسل البربري. Harun al-Rashid married his cousin in 782. هارون الرشيد تزوج بابنة خالته أو خاله في 782. In 786 في عام 786
He became caliph. أصبح خليفة. He was a man who was very fond of music. كان رجل معجب الكثير أو يحب الكثير الموسيقى. Science العلوم and literature والأدب. He gave his protection of many scientists and writers during his reign. قدم الحماية ديالو للعديد من العلماء والكتاب في مرحلة حكمه. هارون الرشيد had many friends. هارون الرشيد كان عنده بزاف الأصدقاء. Among these friends were ما بين هذا الأصدقاء هم خالد البرماك، فاضل، جفار ويحيى. One of his pen friends was Charlemagne. أحد الأصدقاء ديالو تاع القلم، يعني دوك نشرحوا كلمة pen friends. pen friends يعني الصديق اللي يرسلك وتراسلو، يعني تبعت له رسالة، يبعت لك رسالة، تبعت له رسالة. قلناها في الفصل الثاني، يعني pen friend صديق اللي يكتب لك، مش لازم يكون في نفس البلد، يقدر يكون عمرك ما تلاقيت به، لأنه راهو يرسلك في رسالات وتعود تبعت له رسالة أخرى. هذا هو المفهوم تاع pen friend. pen يعني قلم وfriend يعني صديق. نعودوا. One of his pen friends was Charlemagne. أحد الأصدقاء تاعو تاع القلم يعني اللي يبعت له رسائل كان شارلمان. Who was the king of the Franks. اللي كان ملك الفرنك. فرانكس هادو قبيلة في عهد الروماني أو من الرومان. هارون الرشيد was generous with him. هارون الرشيد كان كريم مع هذا الملك. He sent silk robes. بعت لهذا الملك ثياب من حرير. chess games. ألعاب الشطرنج. a clock. ساعة. and an elephant. وفيل. بعت له فيل. to Charlemagne. لشارلمان to show him his friendship. باش يبين له الصداقة تاعو. What he disliked most was dishonesty. الحاجة اللي كان يكرهها الأكثر هارون الرشيد هي خيانة الأمانة. He was a famous hero. كان بطل مشهور جدا. هارون الرشيد was portrayed as a man walking in the streets of Baghdad. هارون الرشيد كان يوصف برجل يمشي في شوارع بغداد where he disguised at night. اللي كان يتنكر بلباس باش ما يعرفوش في الليالي أو في الليل. Now let's move on. Part 1. Reading comprehension. A. What do the underlined words refer to in the text? Who, were. نشرح السؤال. What do the underlined words refer to in the text؟ يعني لمن يعود كلمات هذه المسطرة في النص. عندنا who لمن تعود وعندنا were لمن تعود. Copy the table on your answer sheet, then match each question with its answer. يعني نقل الجدول في ورقة الإجابة تاعك ثم أربط السؤال مع الجواب ديالو. اقرأ الأسئلة. Questions. Number 1. When was Harun al-Rashid born? Number 2. How was he? Number 3. What did he like most? And number 4. Did he die in 800? هذو الأسئلة questions للأجوبة تحمل على اليمين. The answers are on the right side. Answers. A. Very generous. B. No, in 809. C. In 766. D. Music, science and literature. نشرح الأسئلة بالطبع. Questions. Number 1. When was Harun al-Rashid born? يعني متى ولد هارون الرشيد. Number 2. How was he? كيف كان؟
يعني الوصف تاعو. 3. What did he like most؟ يعني وش كان يحب الكثير أو الأكثر. Number 4. Did he die in 800؟ هل مات في سنة 800؟ The answers: A. Very generous، كريم جدا. B. No, in 809، لا في عام 809. C. In 766، في عام 766. D. Music, science and literature، الموسيقى والعلوم والأدب أو الأدب. C. Find in the text synonyms to the following. Number 1. Hate. Number 2. Well known. سؤال لو يقولكم نلقاو المرادفات تاع الكلمات التالية في النص. الكلمة الأولى هي hate يعني تكره، والكلمة الثانية تعني well known بمعنى مشهور. D. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following. يعني نبحث على كلمات في النص أو جمل لتعني ضد هذه الكلمات. For example نبحث على الضد كلمة died. Number 1. Number 2. Received. Mastery of language. A. Put the verbs between brackets in the right form. هنا لازم نقوم بصرف أو نconjugue les verbes entre parenthèses في le temps qui convient. يعني نحطوا الأفعال نصرفوهم على حساب la conjugaison ديالهم bien sûr. الخوارزمي. The verb to write a book on algebra which to be based on some extent on Hindu sources. The name algebra is of Arabic origin. It to come from algebra, which means the union of broken parts. I repeat. الخوارزمي to write a book on algebra which to be based on some extent on Hindu sources. The name algebra is of Arabic origin. It to come from algebra, which means the union of broken parts. نشرحوا هذا الفقرة هذه الصغيرة أو القصيرة. الخوارزمي الفعل يكتب كتاب في الجبر، الذي يعني كل ما هو متعلق ببعض المبادئ أو المنابع الهندوسية. الاسم the name algebra is of Arabic origin، يعني الاسم تاع algebra هو من أصل عربي. It to come from algebra يأتي من كلمة الجبر which means التي تعني the union of broken parts، اتحاد الأجزاء المبعثرة أو المنكرسة. B. Connect with these links. Who, which, were. يعني نربطه بأحد هذه الروابط. عندنا who، عندنا which، وعندنا were. Number 1. Rhazes published a book, Summed Up Medicines of Greeks. Number 2. Leonardo educated in Bijaya. His father was a shopkeeper. 3. In India, there is a white building. Is called Taj Mahal. 4. This is the Caliph ruled Baghdad in 8th or the 8th century. نعم، نعاود نشرح التمرين هذا. فقط عندكم روابط. You need to connect these with these links. We have who, which, or were.
And we have some phrases. For example, number 1, Raises published a book. ديروه هنا هو في الفراغ أو في النقاط. Which أو were summed up medicines of Greeks. Number 2, Leonardo educated in Bijaya. His father was a shopkeeper. Number 3, in India there is a white building. It's called Taj Mahal. Number 4, this is the Caliph ruled Baghdad in the 8th century. قبل ما نقرأ هذا التمرين عندنا سؤال فقط مهم من عند إيمان ظريف. إيمان ظريف سألتني قلت لي who is or what does it mean pen friend. ربما ما سمعتش الشرح. pen friend يعني شخص أو صديق اللي يبعث لك رسائل أو تبعتي له رسائل. هذاك هو pen friend لأنه pen avec e ماشي بأ يعني القلم أو السيالة وfriend الصديق. Thank you for your question. نعود نرجع للتمرين. C. Pick out words from the text that have these diphthongs. يعني نحوسوا من النص كلمات اللي عندهم هذه الأصوات. diphthongs يعني الأصوات المزدوجة اللي درناهم. الصوت الأول هو A أو I عفوا. الصوت الثاني A. الصوت الثالث هو ear. Part 2. Written expression. Write a biography in lines. يعني نكتبوا بطاقة تعريف تاع شخص في أسطر. درناها لا بيوغرافي أو biography. عندنا النيم الاسم ماري سكلوداوسكا. Date of birth 1867. Place of birth Warsaw, Poland. Her father's job teacher of physics and maths. Occupation research scientist. Radioactivity. Married in 1895. بهذه المعلومات with these informations you need to write a biography in lines. تكتبوا biography أو لوحة من أو بطاقة تعريف أو بطاقة شخصية لهذه العالمة بهذه المعلومات. نواصلوا. عندنا husband Pierre Curie. Discoveries radium in 1898. Prizes the first woman who won a Nobel Prize. Date and place of death 4 July 1938. The Chancellor's Sanitarium, Passy. نعود نقرأ الوثائق الإدماجية. Write a biography in lines. Name Marie Sklodowska. Date of birth in 1867. Place of birth Warsaw, Poland. Her father's job teacher of physics and maths. Occupation research scientist. Radioactivity. Married 1895. نشرح لكم هذول النقاط. Name الاسم ديالها هو ماري سكلوداوسكا. Date of birth تاريخ الميلاد 1867. Place of birth مكان الميلاد Warsaw في بولندا. Her father's job أو مهنة الأب ديالها teacher of physics and maths كان أستاذ الفيزياء والرياضيات. Occupation بما كانت تهتم أو العمل تاعها research scientist كانت باحثة علمية في المجال radioactivity. Married in 1895 تزوجت في سنة أو في عام 1895. Husband الزوج ديالها اللي هو بيير كوري.
discoveries من بين الاستكشافات ديالها radium في سنة 1898 prizes أو الجوائز the first woman who won a Nobel Prize أول امرأة اللي فازت بالجائزة نوبل date and place of death يعني تاريخ ومكان الوفاة 4 July 1938 4 من جويليا 1938 the San Chalamos Sanitarium يعني المصح أو الصحة يعني كما يقولوا المستشفى صحي اللي اسمه سان شالاموز اللي جاي في باسي. Okay guys, I've explained to you everything what you need to do. شرحت لكم كلش وش ديروا. هنا اللي عندكم أي أسئلة تفضلوا نرني على الاستماع أو في الاستماع. If you have any questions, I'm listening. إذا عندكم أي أسئلة راني في الاستماع. تفضلوا. Okay. Let's move on and check together the answers. نافونسي ونشوفوا مع بعض الأجوبة. إذا ما عندكم أي سؤال قولوا لي. هاني في الاستماع. Correction Part 1. Reading comprehension. A. What do the underlined words refer to in the text? قلنا لمن يعود الكلمات المسطرة في النص who and where. who يعود إلى Charlemagne. Where refers to excellent مقراني إيناس نور. Who refers to Charlemagne. Good job. Where refers to the streets of Baghdad. إيمان ظريف سألتني سؤال على الدفء for your question. مقراني إيناس نور مرة أخرى. Where refers to the streets of Baghdad. Excellent job. B. Copy the table on your answer sheet, then match each question with its answer. Now we have questions. هاي نربط السؤال الأول مع الإجابة تاعو. Number 1. When was هارون الرشيد born? يعني متى ولد هارون الرشيد? I'm waiting. Let's go. Any suggestions? Any answers? I'm listening. Come on, guys.
Excellent job مقراني إيناس نور. One more time. Excellent job. Number 1. When was هارون الرشيد born? الإجابة راهي مربوطة بسي in 766. Good job إيمان ظريف. Yes, in 766. وهذا راهو مذكور في النص. Number 2. How was he? How was he? كيف كان؟ هي يعود على هارون الرشيد. Excellent job. Good answer إيمان ظريف. How was he? He was very generous. يعني تكرنا من قبل بلي كان كريم جدا. Excellent job. Very good work إيمان ظريف. Number 3. What did he like most? One more time إيمان ظريف. Thank you. وش كان يحب الأكثر؟ He liked music, science and literature. Excellent job. Yes مقراني إيناس نور. Thank you. What did he like most? He liked music, science and literature. Now number 4. Did he die in 800? قعدنا خيار واحد اللي هو بالطبع the answer B أو الإجابة B. نعم. No, in 809. Thank you so much guys. Let's move on. C. Find in the text synonyms to the following: hate and well-known. So hate, let's go. Hate, its synonym is dislike. Now let's move on. D. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following. نلقاو هنايا جمل أو كلمات لتعني الضد في المعنى للكلمة التالية اللي هما died and nowhere. بالقسمية هي excellent job. hate العكس تاعو dislike اللي هو ليس like أو عفوا المرادف تاعو العكس تاعو هو like يا إيمان ظريف. هنا synonyms يعني المرادف وليس العكس. synonyms and not the opposite. كي يقولك opposite يعني العكس. how can يساوي hate يساوي dislike. كي يقول لا يساوي نديرو like. thank you so much. thank you. very good try. محاولة جيدة. now died العكس تاع died so the opposite of died is was born. Now the opposite of nowhere is sent. Excellent. إيناس نور مقراني. Let's move on guys. If you don't have any questions, we'd better move on. A. Put the verbs between brackets in the right form. هنا لازم تشاركونا باش نشوف اسكو فاهمين مليح لا كونجيغيزون ولا لا. عندنا الخوارزمي الفعل to write a book of algebra which to be based on some extent on Hindu sources. The name algebra is of Arabic origin. It to come from algebra which means the union of broken parts. Mm-hmm.
So to write. عندنا سؤال فقط. إيمان ظريف. sent يعني الفعل يبعث، بالفرنسية envoyer، راهو في past simple. send يولي في past simple sent. مقراني إيناس نورو. Thank you so much. So the verb is wrote. الخوارزمي wrote a book on algebra. نستعمل guys I'm waiting. أراني في الانتظار. أعطوني الإجابة. To be. Which was based on some extent on Hindu sources. Which was based on some extent on Hindu sources. Yes, خلفي سدرة. That was is the answer. The name algebra is of Arabic origin. It to come. It comes from algebra. لأن هنا عندنا معلومة، ما نش نتكلم عن الماضي. It ما يأتي أو تأتي من. It comes from algebra, which means the union of broken parts. نعاود نقرأ مرة الأخيرة. الخوارزمي الفعل to write يولي wrote past simple. Wrote a book on algebra which was based on some extent on Hindu sources. The name algebra is of Arabic origin. It comes from algebra, which means the union of broken parts. Excellent. Now let's move on. Alright, connect with these links. Who, which, or where. نربطه بأحد الروابط هذوما. Raises published a book. Summed up medicines of Greeks. Summed up يعني يلخص أو يجمع كل ما هو النقاط أو يلخص كل معلومات الطبية تاع اليونان أو اليونانيون. هنا وش نديرو who, which, or where. Let's go. مقراني إيناس نور. Thank you so much. One more time. Yes, you're right. Iman Darif, thank you. We put which because we have an object, a book. كي يكون عندنا الشيء اللي أنا درس التكرار هذايا. درس هو relative pronouns أو les pronoms relatifs en français. C'est la même chose, c'est the same thing. كي يكون عندنا الشيء اللي في التكرار أو الشيء من قبل هذا من ضمائر هذا الروابط يكون شيء ليس إنسان. كما a book كتاب هو شيء. نقوم which. تميتوا لي جملة هكذا كما هي. Raises published a book which summed up medicines of Greeks. Number 2. Leonardo educated in Bijaya. His father was a shopkeeper. So the answer is Leonardo educated in Bijaya. His father was a shopkeeper. Any ideas? Were. Excellent job مقراني إيناس نور. Leonardo educated in Bijaya where his father was a shopkeeper. لأنه عندنا in Bijaya مكان. Where أين. Number 3. In India there is a white building. It's called Taj Mahal. In India there is a white building.
is called Taj Mahal? Is it who, which, or where? I repeat, number 3. In India, there is a white building is called Taj Mahal. Excellent job, مقراني إنس نور. In India, there is a white building which is called Taj Mahal. نفس الشيء. قبل الفراغ عندنا white building شيء، ليس مكان وليس إنسان، شيء. Excellent job. Yes. إيمان ظريف مقراني نصر. Yes. Thank you guys. Thank you. Number 4. This is the Caliph ruled Baghdad in the 8th century. I repeat, number 4. This is the Caliph ruled Baghdad in the 8th century. Now in this time, I'm expecting a right answer. أراني أتوقع إجابة صحيحة لأني شرحت الدرس بصفة غير مباشرة بالطبع. Okay, is it who, which, or where? Yes, مقراني إيناس. One more time, thank you. This is the Caliph. Yes, سيدنا خلفي. Who ruled Baghdad in the 8th century. لأن خليفة the Caliph إنسان نستعمله who. Excellent job. Now let's move on. ركزوا معي جيدا. Pick out words from the text that have these diphthongs. The first diphthong is died. لأنه فيه diphthong هو الصوت. I died. You see that? I died. The second word that has or contains a diphthong is became. And the diphthong is a. Became. Finally, O like no. O like no. I repeat, I like died. خلفي سدرة thank you. Or dislike. Rain مقراني إيناس نور. Rain نستعملوها في الثاني مع became. Rain A. ولكن خلفي سدرة قال لك dislike I. Excellent job خلفي. died نقدر نستعمله dislike. كل كلمات اللي فيهم all words that have or contain the diphthong I are correct. كل كلمات اللي راهم يحتويوا على الصوت المزدوج I صحيح. مش لازم نديرو died. نقدر نديرو died dislike. okay. A مثل became. rain كما قالت لنا مقراني إيناس rain. و O مثل no. okay. died I became A and O no. Now let's move on, please. Written expression. هنقرأ الوظائف المادية مع بعض. Marie Sklodowska was born in 1867 in Warsaw, in Poland. Her father was a teacher of physics and maths. She conducted scientific research on radioactivity. Marie married Pierre Curie in 1895. Marie's efforts with her husband led to discover radium in 1898. She was the first woman to win a Nobel Prize.
On 4th July 1934, she died at the St. Gilles Sanitarium in Passy. I repeat, Marie Sklodowska was born in 1867 in Warsaw, in Poland. Her father was a teacher of physics and maths. She conducted scientific research on radioactivity. Marie married Pierre Curie in 1895. Marie's efforts with her husband led to discover radium in 1898. She was the first woman to win a Nobel Prize. On 4th July 1934, she died at the St. Gilles Sanitarium in Passy. نشرح النص أو الفقرة. Marie Sklodowska was born in 1867. يعني ماري سكلودowska ولدت في عام 1867 في وارسو، في البلد أو البلاد بولند أو بولندا. Her father was a teacher of physics and maths. الأب ديالها كان أستاذ الفيزياء والرياضيات. She conducted scientific research on radioactivity. يعني قامت ببحوث علمية بما يخص الراديو اكتيفيتي أو الإشاعات. radioactivity هو علم الإشاعات. Mary married Pierre Curie in 1895. ماري تزوجت ببيير كوري في عام 1895. Mary's efforts with her husband led to discover the radium in 1898. ماري بيقول جهودات تاع ماري مع الزوج تاعها قادتهم باش يكتشفوا الراديوم أو مادة الراديوم في 1898. She was the first woman to win a Nobel Prize. كانت أول امرأة اللي فازت أو حازت على جائزة نوبل. On 4th July 1934 في 4 من جويلية 1934 she died at the St. Gilles Sanitarium in Passy. ماتت في المقر الصحي أو المستشفى الصحي اللي هو اسمه St. Gilles في باسي. حقك تكون البايوغرافي. البيوغرافي لازم تكون بهذه الطريقة، يعطوك نقاط أو معلومات وانتم تقوموا بوضع كل. نشرح لكم فقط ما إلى تشفيتوا مليح. عطاونا 1867 date of birth. تسمى نقولوا ولدت. كيفاش نقولوا ولدت باللغة الإنجليزية؟ was born. Now if you have any questions please, I will be glad to answer them. عاشوري سارة. نعم. Why don't you answer me? You just answered مقراني. Well, I didn't answer you because I was reading, but it's alright. Your answer was about explain the present perfect. Okay, there is no problem. دوك نشرح لكم present perfect. لما لا؟ وإلا عندكم قبل نشوفوا إلا عندكم أسئلة حول هذا الموضوع. نعم. Do you have any questions? No, okay. So the only question for now is the present perfect. The present perfect القاعدة تاعو هو subject plus have or has plus past participle. نعود. The present perfect هو subject plus have or has plus past participle. Now we use have with the subject pronouns I, you, we, they, and we use has
with the subject pronouns she, he, it. Now the past participle in the English language, there are two kinds. The first kind is regular verbs. You know, regular verbs contain ed at the end of the verbs. For example, to play, the past simple of the play is played, and the past simple of, or the past participle of to play is played. يعني الفعل to play كي نوضعه في الباست simple نديرو له ادي ويقعد نفس الشيء في الباست participle. And the second kind of the past participle is irregular verbs. هنا النوع الثاني من past participle لازم تحفظوا سلسلة الأفعال أو قائمة الأفعال اللي نعطوها احنا la liste des verbes irréguliers. نعطيكم أمثلة فقط. الفعل go for example. نعم فعل go كي نحولوه في past simple يولي went، ولكن كي نحب نحوله في past participle شو يولي gone. هاو المشكل. عفوا. That's the problem. For example, the past or the present perfect is subject subject عفوا plus have or has plus past participle. Okay guys, subject plus have or has plus past participle. أعود subject plus have or has plus past participle. Okay guys, well, good luck in your exam. هذا موفق قولكم في الامتحان تاعكم. Thank you so much for today. أشكركم على اليوم. Likoul live by أريدو، يعني تحت رعاية أيدو. تتابعون هذا البث المباشر مع Arcos Entertainment Your Way, Viceroy, Watches and Julie، قناة الجزائرية 1. أقولكم أعزائي التلاميذ my dear students صح أفطركم and see you next time إن شاء الله. Goodbye.